Hello students, welcome to Swapna physics classes. In this lecture, I am going to explain you one more important question for your TS first year IPE physics examination. And the question is, explain advantages and disadvantages of friction. Mana previous lecture lo nenu friction and what are the types of friction I had explained. And in this lecture, I am going to explain you about the advantages and disadvantages of friction. And coming to the advantages, we are able to walk because of friction as it provides better grip on the floor. అంతే కదా, మనకి ఫ్లోర్కి మన ఫుట్కి మధ్య గ్రిప్ ఉంటుంది కాబట్టి వీఆర్ ఏబుల్ టు వాక్ సేఫ్లీ. గ్రిప్ లేదనుకోండి, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లోర్ పైన ఆయిల్ ఉందనుకోండి, ఈ ఆయిల్ పైన మీరు ఫుడ్ పెడితే ఏమవుతుంది, జారి కింద పడుతుంది. ఇట్ విల్ బి స్లిప్పరీ, రైట్? సో because of this friction only we are able to walk safely on the floor, right? And coming to one more example, gymnastics apply some coarse substance on their hand to increase friction for better grip. జిమ్నాస్టిక్స్ ఏం చేస్తారు, కోర్స్ సబ్స్టెన్స్ అంటే ఒక పౌడర్ లాంటి సబ్స్టెన్స్ని అప్లై చేసుకుంటారు హ్యాండ్స్కి. ఎందుకు అంటే ఫ్రిక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి. అంతే సర్ఫేస్కి మధ్య హ్యాండ్స్కి మధ్యలో ఫ్రిక్షన్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి వాళ్ళు ఒక కోర్స్ సబ్స్టెన్స్ అప్లై చేసుకుంటారు. ఓకే, అండ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు అప్లై బ్రేక్స్ టు స్టాప్ వెహికల్స్ని స్టాప్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తాం, బ్రేక్స్ అప్లై చేస్తాం. బ్రేక్స్ అప్లై చేసినప్పుడు వీల్ రొటేట్ అవ్వడం ఆగుతుంది. దేర్ఫోర్ దేర్ విల్ బి ఏ ఫ్రిక్షన్ increased between this wheel and the road. Okay, and friction helps us to hold home appliances like a pen, soap, etc. And coming to the disadvantages, due to friction wear and tear of machines increases. Advantages unnattu disadvantages kuda untai. So what are the disadvantages we have? Due to friction wear and tear of the machines increases, which reduces their life. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఎప్పుడైనా మిల్లుకి వెళ్ళారా, మిల్లులో ఇలాంటి బెల్ట్స్ ఉంటాయి, 2 వీల్స్కి బెల్ట్స్ ఉంటాయి నాన్న. వెన్ ఎవర్ దీస్ బెల్ట్స్ స్టార్ట్ రొటేటింగ్, ద వీల్స్ స్టార్ట్స్ రొటేటింగ్. ఓకేనా? సో యాజ్ దేర్ విల్ బి ఎ ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ దిస్ బెల్ట్ అండ్ దిస్ వీల్, వాట్ హ్యాపెన్స్, దిస్ బెల్ట్ విల్ టేర్. ఏమవుతుంది, చిన్నగా చిరిగిపోద్ది, మెల్లమెల్లగా చిరిగిపోద్ది. దేనివల్ల? ఫ్రిక్షన్ వల్ల. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఈ మిషనరీ యొక్క లైఫ్ రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ సమ్ ఎనర్జీ గెట్స్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు హీట్ విచ్ గోస్ యాజ్ ఎ వేస్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వీ హ్యావ్ అన్ ఇంజన్, వెహికల్ ఇంజన్ తీసుకోండి. ఓకే, అండ్ యూ జస్ట్ అజ్యూమ్ దిస్ ఈజ్ ఏ vehicle engine, and in this engine we will have a piston. This piston moves in backward and forward direction. ఈ పిస్టన్ ఏం చేస్తుంది, బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? మూవ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ ఇంజన్ యొక్క వాల్స్కి పిస్టన్కి మధ్యలో ఫ్రిక్షన్ ఏర్పడుతుంది. మనం ఇంజన్ వాల్స్కి ఈ పిస్టన్స్కి మధ్యలో ఫ్రిక్షన్ ఏర్పడుతుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఈ ఇంజన్ వాల్స్ హీట్ ఎక్కుతాయి. ది ఇంజన్ వాల్స్ గెట్ హీటెడ్ అండ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ది ఇంజన్ ఆల్సో రెడ్యూస్డ్. అంతే, హీట్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, వాల్స్ పాడైపోతాయి. అండ్ ఈ ఫ్రిక్షన్ వల్ల ఏమవుతుంది, హీట్ జనరేట్ అవుతుంది. బికాస్ ఆఫ్ ది ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ దిస్ పిస్టన్ అండ్ ది వాల్స్, heat is generated which goes as a waste. Okay, these are the advantages and disadvantages of the friction. Here I will end our lecture. Whoever didn't subscribe to my channel, please click on the subscribe button and also share with maximum number of people. Okay, bye.